Hallöchen, da sind wir wieder zurück bei Life is Strange. Hier mit mir am Ausgang der Blackwell Academy. Und ich wollte kurze Info geben, da der letzte Part relativ ausgeartet ist mit 50 Minuten. Mein Plan bisher sieht so aus. Die Parts sollen immer 30 bis 40 Minuten Max, you lang better go sein. on outside now. Jetzt lass mich doch ausreden, Mann. Ja, die Parts sollen 30 bis 40 Minuten lang sein und ja, ich möchte halt immer dann cutten quasi, wenn gerade ein guter Schnitt dafür ist. Gerade wie hier auf dem Gang, wo ich mich halt letzte Folge auch wirklich nur darauf konzentriert habe, den guten Cut hinzukriegen. Ich will mir aber auch alles genau ansehen. Daher, es werden eher 40 Minuten, aber ich versuche es kürzer zu halten. Ein wenig. Und ja, nachdem wir ihm jetzt leider Gottes die Wahrheit gesagt haben mit der Waffe von auf dem Mädchenklo. Max, you should be outside, not in here. Ich gehe ja schon. Mann. Also, gehen wir mal raus aufs Schulgelände und gucken, was da so ist. Links. Hops. Und ich habe die Musiklautstärke ein wenig leiser gedreht, da man mich in der letzten Folge auf dem Gang leider überhaupt nicht gehört hat. Ich habe zwar nichts Wichtigeres gesagt, aber... Ha, bringt doch was. Ja, ich habe es auf jeden Fall runtergedreht. Ich hoffe, es ist jetzt mal nicht zu leise. Aber ich denke, das geht schon. Wieder lauter vermissten Poster. Und wir gucken uns wieder alles ganz genau I would an. so be there if a Sasquatch actually did battle a Razorback. Sieht cool gezeichnet aus. So. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um, was hier denn so abgeht. Mrs. Grant. Miss Grant sure is dedicated to that petition. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Einfach so nein. Kolb. Nein, hier ist nett. Sure, Kommt mir I nett always vor. have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. Ja. Gut, je nachdem, wo sie eben verschwunden ist. Auf dem Schulgelände bringt sie nichts, bewacht zu werden, wenn sie im Wald verschwunden ist. Wir wissen ja nicht, was mit ihr passiert ist. Fragen wir erstmal zu David Madsen. Das müsste der Typ sein, der es vorhin angesprochen hat. David Madsen doesn't need another excuse to harass students here. Max, this isn't about personalities. This is about protecting civil rights and our school's legacy of freedom. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. You know a lot about Blackwell for being the science teacher. Science is history, Max. And I have a secret wish to teach local lore and legends. There's a lot of unique facts about this you might really enjoy discovering. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Sie hat schon recht, auch wenn das auf dem Klo überwachen bringt auch nichts, sonst hätte ich als Argument gebracht. Ja, ich unterschreib's mal. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Diese Taten Konsequenzen haben. The petition is going well. I think we'll hit our goal. Wahrscheinlich ist meine Stimme es, die es ausmacht. Ist ein Eichhörnchen. Kann ich's? Hübsches Eichhörnchen. Springen. Na, hinsetzen will ich immer nicht. Ich will mich mal umgucken.
chillen hier einfach mal. Hi. There's Hayden in his Vortex Club harem. He sure is living the dream. Hey, Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Wirkt labil. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Ja, super. Aber da wir vorhin schon von hochnäsig Bitchy Way geredet haben. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. I'm more confused than before. It's such a mystery. Let's talk later, Hayden. That it is, Max. Now, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Ja, bestimmt. Also ich hab Tagebuch. Oh Gott. Schreib nicht so viel, Junge. Was ist los mit dir? Wer ist das? Auf zu schreiben. Geht doch. Ah, fangen wir von vorne an. Willst du nach dem Unterricht einen Kaffee? Ich brauche eine Ausrede, nicht zu lernen. Bitte. Sieh dir auf jeden Fall Neck-Romantik auf meinem Stick an. Wow. Mad Max, lass uns Kram in die Luft jagen. Moment, ich muss für den Physik-Test büffeln. Wenn wir was in die Luft jagen, muss ich die Bahngeschwindigkeit messen. Ignoriere diese Nachricht nicht. Hi, X. Kannst du meinen Stick mitbringen? Brauche Infos und Platz. Hallo? Sorry, bin spät dran, verrückter Tag. Ich sehe dich auf dem Parkplatz, bin cool, wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit. Bis gleich. Also treffen wir uns mit dem guten Herren gleich. Ist das? Das konnte ich jetzt vorhin nicht Ah, Warren heißt er. Mama. Herzlichen Glückwunsch, Maxine. Wir können nicht glauben, dass du schon 18 Jahre bei uns bist. XO. Käthe? Hey Max, bist du in der Nähe? Immer alles klar? Möchtest du später Tee trinken gehen? Absolut. Ich habe ab 4 Zeit. Bis dann. Gehen wir also später mit Käthe trinken, Alter. Und was schreibt der Papa so? Dein 18. Geburtstag soll ein besonderer sein. Du bist jetzt erwachsen, aber immer noch unser kleines Mädchen. Wirf einen Blick auf dein Konto. Gib nicht alles auf einmal aus.
Oh. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Hat sie heute Geburtstag? Mensch. 21.09. Und wann haben wir mit dem Warren geschrieben? Okay, wir haben nicht heute Geburtstag. Ah. Ist aber schön hier. Bis auf, naja, Zigarettenstummel. Ew, gross. At least switch to e-cigs. Oh, that's not nice. Poor little otter. Oh. Plakat. They sure get a lot of mileage out of otter power. Was? Blackwell Academy. Otto sind Flotto. Oh Gott. Okay, der ist echt schlecht. Otter power? I'm so not there. And this is where the otters perform their aquatic magic. Vermisstenposter auf Flugblatt. I'm sure this poster has stopped millions of bullies. Wie Zettel ist immer tun. Aber hier hängt Warren's waiting for me and his flash drive in the parking lot, so I better get back to my dorm. Okay. Schild. Now I have to go back to the dorm. This day never ends. Diese Tage kenne ich leider. Aber gucken wir uns erstmal. Ich kann mich auch an einen Baum setzen. Wie ich mal. So bizarro to be back here after 5 years. I thought I could just fit right back in at school. But with all this shit going on, I'm even more an outsider. And who can I confide in besides my journal and my camera? Man, these are supposed to be the best years of my life. This is what it's like to be alone and feel lonely at once. So ist das. Die dort hier pinke Haare. Cool. Gehen wir mal zu der hin. Brooke. Spielt die auf ihrem Handy. Brooke actually has a drone? Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Is that really yours? Is that even legal? Of course. Nobody knows about it yet. Isn't it considered a weapon of war? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Ugh. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Das will ich so nicht auf mir sitzen lassen. Ich bin voll unfreundlich. I'm almost sure Warren has the same bag. It looks a bit nerdy, though. What a complicated name for such a tiny drone. B400. High Fly. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my Ich drone? versuche mich mal mit der ein bisschen umzustellen. That looks like a high-fly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. Cool. Guck ich mich mal noch ein bisschen so um. Fliegen kann ich sie leider nicht selber, beziehungsweise besser, ich kann sie nicht selber fliegen. Wow.
Ganz ruhig. Ui. Okay, das sieht voll cool aus. Aber ich könnte das niemals so gut fliegen. Skater da drüben. Voll ganz konkret, Alter. I bet David Madsen would love to spy on us with this kind of drone. Here, give the drone a whirl around campus. Ah, ich kann nochmal. Ah, nochmal die gleiche Tour. Das will ich natürlich nicht. Ich dachte, ich erfahre jetzt noch irgendwas Neues von hier. Aber cool auf jeden Fall. Studentenleben hier. Kann ich mich noch mal hinsetzen? This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. I bet the Blackwell founders would shit cats if they saw today's student body walking around like zombies on their phones. Auf bitte. Cool. Errungenschaft freigeschaltet, Weitwinkel. Gucken wir uns doch noch ein bisschen um. Es lohnt sich ja offensichtlich. Hier kriege ich einzigartige Eindrücke hier. Oder habe ich gerade ein Eichhörnchen? Bilder habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Warum war ich schon? Noch was? Nee. Ich will nämlich nicht, dass mir irgendwas entgeht, denn... Ja, ich will so viel mitnehmen, wie es geht. Okay. Setze ich mich hier noch mal kurz hin. Vielleicht erfahre ich hier noch was Neues. This day has been so insane. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Ja, skurrile Dinge hier. Die Hand hochheben und schon kann man... Oh, ich würde so viel Blödsinn anstellen, ehrlich gesagt. Stella always looks so serious and dedicated. Good for her. Hey, Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. ja. If Victoria wasn't all over him, I would Ekelhaft. definitely make a move. Ekelhaft, Alter. Das ist ein Lehrer. Auf keinen Fall. No way. You can get him so busted. And he's not going to mess around with a student. That's what you think. Blech. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. I'd like to study this photo if you don't mind. Ich will mehr wissen. Ich giere nach Informationen. Ich probier's nochmal. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible?
I think Ich so. mach's mal so wie We're lucky to vorher. have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is... If Victoria wasn't all over... Immer noch auf keinen Fall. No way. Ekelhaft. That's what you think. Now, You have a... interesting. See, you learn something new every day at school. Like I said, you have a lot to learn. Max. See you in class. Ausstellungstafel. Angucken. Mr. Jefferson has such a gift for different styles. Ich weiß nicht, ob es voll kritzelt ist, aber ich glaube ja. So viel erkenne ich auf dem Bild nicht. Ein Typ mit einer Gitarre, denke ich nur. Ja. Nicht meins. Aber. Hi! Was geht? Da noch was angucken? Nö. Geh jetzt erst. Guck ich mir das noch an? That's one of his famous shots. I love how it captures the moment. Den noch mal an. Daniel is always drawing something. He makes me look like an extrovert. Den rede ich What's noch. up, Daniel? Oh, hi Max. Alles mitnehmen. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook though. I'd be sieht honored, nett Daniel. aus. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Fang an zu zeichnen. Nein, kaum zu übersehen, was ist mit ihr passiert. So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Das hoffe ich auch. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute muse. Oh, that's a good posture. Noch schnell die Haare richten. Good, good. Best Cool. portrait ever. Thanks, Max. I'd like to draw you another time if you want. Alles klar, ich komme drauf zurück. Skaters. Hart. Justin. There's Justin and his skater posse. They're so cute doing their tricks. Yo, Okay. Justin. Check out the Max. Come to thrash? Oh ja. yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Ich will nicht verduften, das kriege ich hin. Solltet mal gucken. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Den Tree Flip. Go for a tree flip. Let's get Trevor all over that action.
Oh, Foto, das ist schon gemein. Soll ich? Ich kann es ja wieder rückgängig machen. Okay, es hat keine Konsequenzen, dann kann man es ja mal lassen. Ich nur mit dem Schnacken. Hey, I'm stoked to see those photos framed and shit. You never really escaped Betty, though. Das war ich mal nicht wirklich. Not really. Too bad. It's nice to have the females on board, too. Rachel, Amber, and her punk friend used to love skating with us. Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats, blue hair, hardcore. She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. Ran away. Das ist die, wo vorhin auf dem Klo war. Kennen wir ja schon. you knew Rachel? She used to chill with us sometimes. But one day, she just vanished. I hope she's living the dream somewhere. If anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards. You ever hang out with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. Let's Gute chill later, Einstellung. Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. Netter Typ. Nettes Jungchen. Habe ich jetzt vielleicht ein oder zwei Leute, die ich ansprechen muss? Oh, dieses Let's Play streckt sich, weil ich alles angucken und machen will, aber es tut mir leid, es muss. Es bietet so viele Möglichkeiten. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. I think his name is Evan. He always looks so intense. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Kappa? Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows things. That's ich why I'm recht? here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? Darauf habe ich It's not a privilege I grant to many. I'd be Diese honored, Ehre. sir. Ha. Ich bin ein Könner hier. Ich weiß Dinge. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Auch sie. Sie war wieder hier Musiker. Hi, Evan. As you can see, Rachel Amber was my favorite model here. She knew exactly what angles worked best with my eye. You were close. Like brother and sister in arms, she understood me, never judged me. I hated her Vortex club clique, but she never acted like she cared. Her friends were her friends. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good. Befürchte ich leider ehrlich gesagt auch immer, wenn junge Mädchen verschwinden. Graffiti. Clever. That's Luke Parker. Zachary pushed him into a locker last week. Hello? Max, I don't feel like talking. Oh, sorry. I won't bother you. Let's talk later, okay, Max? Ich hätte das andere gerade nehmen sollen, Idiot. Probieren wir es gleich hello? nochmal. Max, I don't feel like talking. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. You know him. Ah, ich weiß nicht, ob ich damit hausieren gehen sollte, dass ich ihn gerade eben mit einer Waffe verpetzt habe.
Also verpetzt habe, wie ich ihn mit einer Waffe gesehen habe. Ich glaube, ich sag das Not jetzt really. I've wirklich. seen him around. Sounds like you know way more than that. Max, tell me. I busted him today with a was. gun. What? Seriously? I saw him wave a gun around today, and I went to the principal. We'll see what happens next. You are my new hero. Finally, karma comes to Blackwell. Wenigstens macht sie ihn halbwegs glücklich erfreut. Fröhlich kann man ja noch nicht sagen. Schild. I need to go there and grab Warren's flash drive. Also ich muss jetzt erst den USB-Stick aus dem Wohnheim holen. Ich bin jetzt nur durch diesen Park laufen, aber der Part ist trotzdem wieder vorüber. Und deswegen warte ich jetzt hier bis zur nächsten Folge auf euch, meine lieben Freunde. Bis dahin. Tschüss.